Mm. So degree of hardness, how we can define? So degree of hardness can be defined as degree of hardness is defined as the amount of calcium carbonate present in 10 to the power of 6 grams of water. Okay, so degree of hardness, what how we can define it is the amount of calcium carbonate present in 10 to the power of 6 grams of water. So that means actually hardness of water is mainly due to which compounds, Nana? Calcium or magnesium salts. Okay, calcium or magnesium salts in the form of chlorides, carbonates, and bicarbonates, right? That means what we can say, we will not have calcium carbonate in the compound. And generally, that hardness is mainly due to if I'm taking calcium chloride or magnesium chloride, calcium sulfate, and magnesium sulfate, these causes permanent hardness. This point already we know. Permanent hardness. And if I'm taking calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, results the temporary hardness. Okay, temporary hardness. These points already we know, right? Now what we are going to do, in given water, we are going to have either any one of these compounds. Now these compounds we are going to equalize the calcium carbonate. Okay, simply. And this degree of hardness, how we will express? Degree of hardness we are going to express as a expressed in ppm. ppm అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు జనరల్ గా పార్ట్స్ పర్ మిలియన్. Parts per million. For example, if a water is given 100 ppm, if I'm labeling as 100 ppm, let me take like this. What it means? This means 100 grams of calcium carbonate is present in 10 to the power of 6 grams of water. Okay. Actually, this is the way we are going to calculate the hardness of the problems, hardness of water. Okay. Na? So now, sir, how if we know calcium chloride in the given compound, how we need to convert that to weight of calcium chloride or carbonate or bicarbonate towards the calcium carbonate. Okay. For that one, we are giving this. Remember this generally, if I'm taking 100 grams of calcium carbonate weight, which is quantitatively equal to 111 grams of calcium chloride, otherwise 95 grams of MgCl2, and calcium sulfate. No, calcium is 40, sulfate is 96, 136 grams of calcium sulfate. 40 plus 96, no, calcium sulfate, and magnesium sulfate is
160 grams of magnesium sulfate and bicarbonate is 61 to that is 162 grams of calcium bicarbonate. Next, 122 plus 24, 146 grams of magnesium bicarbonate. Okay, these are actually these are actually 100 grams of calcium carbonate weight equal to this quantitatively. Okay, and as you know, these four will causes, these two will temporary hardness, and these are going to cause permanent hardness. అంటే 100 grams of calcium carbonate will be equal to this. Either calcium chloride కంపేర్ చేసుకుంటే 111 grams కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కంపేర్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే 95 గ్రామ్స్కి, కాల్షియం సల్ఫేట్ తీసుకుంటే 136 గ్రామ్స్కి, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ తీసుకుంటే 160 గ్రామ్స్కి, బైకార్బోనేట్ అయితే 162, మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ అయితే 146 గ్రామ్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు, ఇది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. చూడండి, 1 liter sample of hard water contains 1 magnesium of 1 milligram of MgCl2 and 1 milligram of calcium chloride. Then calculate total hardness. ట్రై చేయండి అమ్మ, చూద్దాం ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి. జస్ట్ ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, ట్రై చేయండి ఒకసారి, చూద్దాం మీరు చేయగలుగుతారు లేదు. చైనా
కెన్ ఐ సార్ చూడండి ఒకసారి. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, సో 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ మీన్స్ వాట్, 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 10⁻³ grams ఆఫ్ వాటర్ అనమాట, అంటే 1 kg. నా వాట్ ఈస్ గివెన్, సో మనకిచ్చింది ఏంటంటే దిస్ వాటర్ కంటైన్స్ 1 milligram ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ కదా. 1 gram ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ కంటైనింగ్ 1 milligram ఆఫ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. దీన్ని గ్రామ్స్కి రాస్తే రాసి అవుతుందన్నమాట, ఇంటూ 10⁻³ grams కదా. చేసుకోవచ్చా దీన్ని ఎలాగా? సింపుల్గా గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేశాను అంతే, ఇంకేం చేయలే. అంటున్నారా? సింపుల్గా నేను ఏం చేశాను, నేను గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేశా. ఇప్పుడు చూడండి దాన్ని. ఇప్పుడు మనకేమొస్తుంది జనరల్గా 100 grams ఆఫ్ కాల్షియం, సారీ 100 కాదు, అంతేలే, 111 grams ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్, చూడండి ఇక్కడ రాశాను కదా, 111 grams ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు 100 grams కదా. 100 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఇక్కడ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఎంత ఉందో మనకి 10⁻³ grams ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ వెయిట్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అది క్యాల్కులేట్ చేసాను. అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, దట్ వాల్యూ విల్ బి 100 ఇంటూ 10⁻³ బై 111. వాల్యూ ఎంత అవుతుందో మర్చేయండి ఒకసారి, 100 బై 111 కదా. సో 0.9 అంటే 0.9 ఇంటూ 10⁻³ grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 10⁻6 grams ఆఫ్ వాటర్, అంతే కదా. చూడండి, 1 mg ఆఫ్ mg అంటే కాల్షియం క్లోరైడ్ వెయిట్ ఇస్తే దానిని ఈక్వల్ టు కాల్షియం కార్బోనేట్ వెయిట్లో కన్వర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఇన్ 10⁻6 ఓన్లీ కదా, అంటే 10⁻6 grams ఆఫ్ వాటర్లో ఎంత ఉండొద్ది, దట్ విల్ బి ఏమవుతుంది, 0.9 ఇంటూ 10⁻6 ఇంటూ 10⁻³ బై 10⁻3. సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుందమ్మా, 0.9 ppm కదా. ppm అంటే కాల్షియం క్లోరైడ్ వల్ల వచ్చే హార్డ్నెస్ 0.9 ppm. ఇన్ ది సేమ్ వే మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ తీసుకోండి. సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఏమవుతుంది జనరల్గా 95 grams ఆఫ్ MgCl2 ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్లీ ఈక్వల్ టు 100 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఇక్కడ మనకు ఉండేది ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, 1 ఇంటూ 10⁻³ grams MgCl2 వెయిట్ అనేది క్వాంటిటేటివ్గా ఎంత ఈక్వల్ అవుతుంది, దట్ విల్ బి 100 ఇంటూ 10⁻³ బై 95. సో 100 బై 95 అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు జనరల్గా, అంటే 1.05, అంటే 1.05 ఇంటూ 10⁻³ grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. అంటే 1 gram ఆఫ్ MgCl2 వెయిట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1.05 ఇంటూ 10⁻³. ఈ 1 gram ఆఫ్ MgCl2 ఎక్కడ ఉంది మనకి, 10⁻6 grams వాటర్లో కదా, అంటే 1.05 ఇంటూ 10⁻³ grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈజ్ present in 10⁻³ grams of water. Now in 10⁻6 grams of water, how much? That will be 1.05 into 10⁻³ into 10⁻6 by 10⁻³. That means 1.05 ppm.
Therefore total hardness ఏమొస్తుంది మనకి? Total hardness is equal to 0.9 ppm plus 1.05 ppm. That is 1.95 ppm. అర్థమైందా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మున్సిపల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. అది మున్సిపల్ ట్రీట్మెంట్ అవనే లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అయినా సరే ఏదైనా సరే మనకి మున్సిపల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తుంటే వాట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ మున్సిపల్ అయినా మున్సిపల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తుంటే మెయిన్లీ వినో సింపుల్లీ ఆఫ్టర్ ప్యూరిఫికేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ what are the kind of metals are there, which kind of metals are there. Okay, which kind of metals are there and what is the permissible value of okay, permissible values of that particular metal in water. That only we are going to discuss under mainly municipal treatment of water. Okay, so for municipal treatment of water దేని గురించి వాడతామా? General municipal treatment of water means it is we are going to use for purely drinking purpose. So for any drinking purpose, okay, for any drinking purpose, the acceptable value of for drinking purpose, the acceptable value of values of elements నేను చెప్పుకో జనరల్గా ఫ్లోరైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫ్లోరైడ్ అయాన్ మస్ట్ బి ఇట్ షుడ్ బి నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ppm. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ppm అన్నమాట ఫ్లోరైడ్స్లో. అదేవిధంగా లెడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెడ్ ఎంత ఉండాలంటే మ్యాక్సిమం 50 ppb మాత్రమే ఉండాలి, అంటే 50 ppb per million. అదే ఇఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సల్ఫేట్ అయాన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సల్ఫేట్ అయాన్స్ తీసుకుంటే మోర్ దెన్ 500 ppm ఉండాలి. సరే, మోర్ దెన్ కాదు, లెస్ దెన్ 500 ppm. లెస్ దెన్ 500 ppm ఉండాలి. లెస్ దెన్ 500 ppm ఉండాలి సల్ఫేట్ వాల్యూస్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీకు ఒక్కొక్కసారి అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకేనా? నైట్రేట్ అయాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, NO3-, ఇది ఎంత ఉండాలంటే 50 ppm ఉండాలి మ్యాక్సిమం యాక్సెప్టబుల్ వాల్యూ. అదే ఇప్పుడు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఐరన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఐరన్ తీసుకుంటే ఓన్లీ 0.2 ppm మాత్రమే ఉండాలి. ఐరన్ కానీ లేదా అల్యూమినియం కానీ, అల్యూమినియం ఐరన్ ఈ రెండు కూడా ఎంత ఈక్వల్ ఉంటుందంటే రైట్. అంటే మనం తాగే వాటర్లో ఐరన్ 0.2 ppm కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, అల్యూమినియం కూడా 0.2 ఉండాలి. ఇవి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినవి అనమాట. మ్యాంగనీస్ వచ్చేసరికి 0.005 ppm, జింక్ వచ్చేసరికి 5 ppm ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్, కాపర్ వచ్చేసరికి 3 ppm వరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని, అండ్ కాడ్మియం వచ్చేసరికి 0.005 ppm. సో ఇవి ఎనీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్లో మనకి కావాల్సిన వాల్యూస్ అనమాట. ఇప్పుడు దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉంటే వి విల్ గెట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఓకేనా?
Mm. So this is what we can say about the hardness of water and the topic, Nana. I hope you understood. Now let's solve some questions on this. Okay, let's solve some questions on this. From this, we can see how much we can solve. You can solve that we will see right now. ఒకసారి ఆగండి నాన్న. చూడండి, మనం కొన్ని పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మీకు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చెప్పేశాను కదమ్మా. చెప్పాను. స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా, పడుకోబడిపోయారా? హలో, సార్ ఈ టాపిక్ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అని చెప్పాను మీకు? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను మీకు? 3 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా. చెప్పండి అమ్మా. పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్కి రెస్పాన్సిబుల్ కెమికల్ ఏది? ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలా? సల్ఫేట్స్ అండ్ క్లోరైడ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. ఉండే ఆప్షన్స్లో చెక్ చేయండి, మీరు సెలెక్ట్ చేయండి ఏదవుతుందో. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. వెరీ గుడ్. Permutute is chemical. Permutute is chemical. Sodium silicate, aluminum silicate, hydrated sodium aluminum silicates, and calcium silicate. ఏమవుతుందమ్మా ఆన్సర్? అల్యూమినియం సిలికేట్. Hydrated sodium aluminum silicates only called as permutute, right? Very good. Next question చూడండి. Cation exchange reagents. Possess acidic group, basic group, amphoteric group,
amphoteric group వచ్చేసరికి బెంజో గ్రూప్. ఏముండదమ్మా? Acidic group. వెరీ గుడ్. యానియన్ ఎక్స్చేంజర్ అయితే బేసిక్ గ్రూప్స్. ఎక్సలెంట్. వన్ సెకండ్, నెక్స్ట్ పేపర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అమ్మా. ఉన్నాను, పేపర్ దొరకట్లేదు. చిన్న చూడండి. Hardness of water is expressed in terms of dash equivalents. Magnesium carbonate, sodium carbonate, calcium carbonate, Calcium carbonate, sir. K2CO3. Okay, very good. Mm. Which of the following is powerful disinfectant? Disinfectant. O2, Cl2, CaOCl2, N2. CaOCl2 ఏమంటారు అంటే జనరల్గా బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటారు. ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా? Option C, sir. బ్లీచింగ్ పౌడర్, రైట్? నెక్స్ట్, ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ killing pathogenic bacteria in water is called dash. Softening, osmosis, sterilization, reverse osmosis.
Hmm. Option D, sir. Reverse osmosis. చెప్పండి. వాటర్లో మనం ఏదైనా బ్యాక్టీరియాని కానీ ఏదైనా రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు మనం జనరల్గా? సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం కదా. ఓకేనా? సాఫ్టనింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు దాన్ని. Sir, the removal of hardness of salts, sir. Softening. బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేసి కూడా అలాగే దాన్ని అంటాం, దాన్నే అంటాం సింపుల్గా. Okay, sir. ఓకేనా? బ్యాక్టీరియా రిమూవ్ చేసినా సరే క్లోరినేషన్ అంటాము. ఇప్పుడు జనరల్గా బ్యాక్టీరియా రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తాం కదా. క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? బ్లీచింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే దాంట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా మొత్తం పోతుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అదే ఆ హార్డ్నెస్ వాటర్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తున్నాం కదా, సాఫ్ట్ వాటర్గా మారుస్తున్నాం కదా. Yes, sir. అలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ to measure hardness of water? ఏమవుతుందమ్మా? Option 1, sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ which of the following is used as effective coagulant in the municipal treatment of water
treatment to remove fine suspended particles. Particles. This one. ట్రై చేయండి చూద్దాం ఏమవుతుందో. యాక్చువల్లీ మున్సిపల్ ట్రీట్మెంట్ కాదు, ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ని వాటర్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే మనం పొటాషియాలంని యూజ్ చేస్తారన్నమాట. మీరు జనరల్గా చూడండి, ఇది తీసుకోవాల్డ్ పొటాషియాలం. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పొటాషియాలం. పొటాషియాలం. ఓకే, చూడండి, జనరల్గా మనం స్టేవింగ్ చేసుకున్నప్పుడు పట్టిక రాస్తాం కదా, స్పట్టిక. ఓకే, దాన్ని మనం యాలం అంటాం అనమాట. జనరల్గా పొటాషియం ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే వాటర్లో మనం ప్యూరిఫై చేసి దాంట్లో ఉండే ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా ప్రిసిపిటేట్ కింద సెటిల్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ది జనరల్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ జియోలైట్. ది జనరల్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ జియోలైట్. ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి Na2Al2O3 dot XSiO2 YH2 Al2O3 dot 2H2 CaSO4 dot 2H2 MgSO4 dot 5H2. ఏమవుతుందమ్మా? జియోలైట్ అంటే ఏమవుతుంది? జనరల్గా పొటాషియం అల్యూమినియం సిలికేట్ కదా, పెర్మిట్యూట్ని మనం జియోలైట్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడితో మనకి టాపిక్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అయినాయి. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్, కెమికల్ బాండింగ్, సొల్యూషన్స్, యాసిడ్ బేసెస్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, వాటర్ అండ్ టెక్నాలజీ అయింది. ఓకే, ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయన్న మనకు డిస్కస్ చేయడానికి, నేను డిస్కస్ చేయడానికి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ పాలిమర్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ కరోషన్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసేదంటే పాలిమర్స్. ఈ పాలిమర్స్లో మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే 3 క్వశ్చన్స్. టాపిక్ పాలిమర్స్, దీంట్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ అన్ని 3 క్వశ్చన్స్, 3 మార్క్స్ ఉంటాయి. సిలబస్ రాసి ఆపేస్తాను ఈరోజుకి, రేపు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏమేమి వస్తాయి అనేది. ఓకేనా, పాలిమర్స్లో వచ్చేది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్స్, లైక్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్.
and uses, and third ఒకటే biodegradable polymer. Next, rubber and vulcanization of rubber. ఓకేనా, vulcanization of rubber. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ టాపిక్స్ గురించి వి విల్ కంటిన్యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, గుడ్ నైట్, సీ యూ ఇన్ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, బాయ్. గుడ్ నైట్ కదా, అలవాటు అయిపోయింది.